Very good morning, very good afternoon to all. Welcome to Adda 24/7 Telugu YouTube channel. సో మనం చాలా రోజుల నుంచి ఈ 5:15 స్లాట్ లో ఎస్ఎస్సి జేఈ క్వశ్చన్స్ అయితే డిస్కస్ చేస్తున్నామండి. అదే విధంగా లాస్ట్ వీక్ లో మనం 3 ఫేజ్ సర్క్యూట్స్ అండ్ ఏసీ సర్క్యూట్స్ డిస్కస్ చేసాము. ఈ వీక్ మనం మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్స్, ఏసీ బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్స్ లో మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్స్ కూడా మంచి వెయిటేజ్ ఉందండి. సో ఇన్ దిస్ వీక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్స్. ఓకే, సో అండ్ దిస్ ఇస్ అడ్డా 24/7 తెలుగు యాప్. సో మీరు ఎస్ఎస్సి జేఈ, మనకు తెలుసు ఎస్ఎస్సి జేఈ నుంచి నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. నవంబర్లో ఎగ్జామ్ ఉంది. సో దీనికి సంబంధించిన పెయిడ్ క్లాసెస్ దీనికి దీనికి సంబంధించిన పెయిడ్ క్లాసెస్ ఆల్రెడీ మనకు అడ్డా 24/7 తెలుగు యాప్ లో స్టార్ట్ అయినాయండి. అడ్డా 24/7 తెలుగు స్టార్ట్ అయినాయి. సో అందులో మీరు క్లాసెస్ వినాలంటే మీరు ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి. Y630 అనే కోడ్ తో ఎన్రోల్ చేసుకోవాలండి. Y630 అనే కోడ్ తో ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి. సో ఈ యాప్ లో ఎన్రోల్ చేసుకున్నట్లు అయితే మీకు 1 ఇయర్ వరకు పెయిడ్ క్లాసెస్ కి యాక్సెస్ ఉంటుందండి. యాక్సెస్ ఉంటుంది. అలాగే నాన్ టెక్నికల్ కి సంబంధించి మీరు కరెంట్ అఫైర్స్ బులెటిన్స్ ఫాలో కావచ్చు. అండ్ డైలీ క్విజెస్ ఉంటాయండి. దాంట్లో డైలీ క్విజెస్, మ్యాగజైన్స్, పవర్ క్యాప్సూల్స్ ఇవన్నీ అవైలబుల్ ఉంటాయండి. సో అడ్డా 24/7 తెలుగులో ఎస్ఎస్సి జేఈ కోసం అయితే మీరు ఎన్రోల్ అవ్వచ్చండి యూజింగ్ ద కోడ్ Y630. ఓకే, సో అండ్ ఈ ఎగ్జామ్ కి సంబంధించిన డైలీ అప్డేట్స్ కోసం అయితే మీరు అడ్డా 24/7 తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చండి. సో ఎవ్రీ డే ప్రతిరోజు మీకు 5:15 to 6 PM 5:15 to 6 PM ఎస్ఎస్సి జేఈకి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇక్కడ ఉంటుందండి. ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. 3 days సర్క్యూట్స్, 3 days మెషిన్స్ ఉంటుందండి. 3 days సర్క్యూట్స్, 3 days మెషిన్స్ ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ follow YouTube channel for the newest updates on SSC JE 2022. SSC JE 2022. సో మనకి బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్స్ లో DC సర్క్యూట్స్, AC సర్క్యూట్స్, అదే విధంగా మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్స్ మీద క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి. టోటల్ బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ కి 30 to 35 మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉంటుందండి. 30 to 35 మార్క్స్ వెయిటేజ్ బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్స్ కి ఉంటుంది. అందులో డీసీకి అట్లీస్ట్ 10 to 15 మార్క్స్, ఏసీకి అగైన్ 10 to 15 మార్క్స్, మ్యాగ్నెటిక్స్ కి 3 to 5 మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉంటుందండి. మ్యాగ్నెటిక్ కి 3 to 5 మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉంటుంది. సో ఇవాళ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ మనం మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్స్ కి సంబంధించిన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. సో లైవ్ లో ఉన్న వాళ్ళు కంపల్సరీ లైక్ చేయాలండి, షేర్ చేయాలి. అదే విధంగా ఈ లింక్ ని మీ ఫ్రెండ్స్ తో కానీ, ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ హూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎస్ఎస్సి జేఈకి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళతో మీరు షేర్ చేయండి. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందండి. సో ఎస్ఎస్సి జేఈకి సంబంధించిన చాలా డిస్కషన్స్ ఇక్కడ జరుగుతుంటాయి. సో క్లాసెస్ కూడా జరుగుతుంటాయి కాబట్టి అందరికి బెనిఫిట్ అవుతుందండి. అండ్ ఆల్సో వీఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ ద ప్రీవియస్ MCQs ఆన్ వేరియస్ సబ్జెక్ట్స్ అట్ అడ్డా 24/7 తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. సో అందరూ జాయిన్ అయ్యి ఇదొక మీకు ఒక ప్రాక్టీస్ లాగా ఉంటుందండి. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి. ద రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ ద డయామాగ్నెటిక్ మెటీరియల్. లైవ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ప్లీజ్ రెస్పాండ్ అండి. ద రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ అంటే ఏంటండి? వాట్ ఈస్ రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ? mu r is asking mu r.
సో రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ అడుగుతున్నాడండి. ప్లీజ్ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ద రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ ద డయామాగ్నెటిక్ మెటీరియల్. డయామాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ ఒక్క పర్మియబిలిటీ అడుగుతున్నాడండి. రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ ప్లీజ్ రిమెంబర్ µr అడుగుతున్నాడు డయామాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ కి. ప్లీజ్ ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. లైవ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయాలండి. 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 సో వాట్ ఈస్ రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ? రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ అంటే ఏందండి? సో రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ అంటే వాట్ ఈస్ రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ? సో ఈ రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ అనేది డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ కి డిఫరెంట్ గా ఉంటుందండి. మనకి జనరల్ గా మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ డయామాగ్నెటిక్, పారామాగ్నెటిక్ అండ్ ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ ఉంటాయండి. డయామాగ్నెటిక్, పారామాగ్నెటిక్ అండ్ ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ ఉంటాయి. ట్రై టు ఆన్సర్ ది క్వశ్చన్. ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. వాట్ ఈస్ సో డయామాగ్నెటిక్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ డయామాగ్నెటిక్? These are not attracted by magnets. What are paramagnetics? Lightly attracted by the magnetics. Lightly attracted by the magnets. What are ferromagnetics? Ferromagnetics ante enti andi? Strongly attracted unte manam we call it as and ferromagnetic diamagnetic. సో జనరల్ గా డెఫినేషన్ ప్రకారం ఇలా చెప్తామండి. జనరల్లీ అకార్డింగ్ టు ద డెఫినేషన్ మనం డయా, పారా అండ్ ఫెర్రో ఇలా చెప్తామండి. డయా, పారా, ఫెర్రో. బట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ విత్ రిలేషన్ టు రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ ప్రకారం అడుగుతున్నాడు. అకార్డింగ్ టు ద రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ అడుగుతున్నాడు. సో అకార్డింగ్ టు రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ ఏంటి అండి? సో ఫస్ట్ సో ఫెర్రోమాగ్నెటిక్స్ కి µr ఎంత ఉంటుందండి? ఫెర్రోకి µr వెరీ గ్రేటర్ దాన్ 1. పారాకి ఎంత ఉంటుందండి? వాట్ ఈస్ పారా? పారామాగ్నెటిక్ దిస్ SSC JE క్వశ్చన్ అండి, 2018 క్వశ్చన్. పారామాగ్నెటిక్ ఎంత ఉంటుందండి? µr విల్ బి స్లైట్లీ గ్రేటర్ దాన్ 1. వాట్ అబౌట్ డయామాగ్నెటిక్ అండి? డయామాగ్నెటిక్ అంటే ఎంత ఉంటుందండి? డయామాగ్నెటిక్ ఎంత ఉంటుందండి? డయామాగ్నెటిక్ కి లెస్ దెన్ 1 ఉంటుంది. The relative permeability of the diamagnetic material is less than 1. Option ఏంటి అండి? What is the correct option? So ఈ రూల్ ప్రకారం what is the correct option అండి? The correct option is less than 1. µr అనేది less than 1 ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఇంకోలా కూడా ఇవ్వచ్చండి మనకి. ఇదే క్వశ్చన్ ఇంకోలా కూడా అడగొచ్చండి. వేరియస్ వేలు అడగొచ్చండి. సో ద రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ డయామాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ పాజిటివ్, వెరీ హై, నెగటివ్, నన్ ఆఫ్ దిస్. ఈ కేసులో ఆన్సర్ చెప్పండి. టెల్ మీ
రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ ఇలా ఇస్తే ఆన్సర్ ఏం చెప్తారండి? ఇఫ్ రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ ఇలా ఇస్తే ఆన్సర్ ఏం చెప్తారండి? ఆన్సర్ ఈస్ నెగటివ్. మ్యూ ఆర్ అనేది లెస్ దాన్ 1 అంటే ఇట్ మే బి లెస్ దాన్ 0 ఆల్సో అండి. ఇట్ మే బి లెస్ దాన్ 0 ఆల్సో. సో అందుకనే డయామాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ కి పర్మియబిలిటీ అనేది నెగటివ్ ఉండొచ్చు. ప్లీజ్ రిమెంబర్, చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. డయామాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ కి లెస్ దాన్ 1 కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్, విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద SI మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్? సి, మనకి మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్స్ లో టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్స్ మీద మ్యాగ్నెటిక్ వీడి తప్ప ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగాడండి. దిస్ ఇస్ వెరీ డామ్ షూర్. మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ మీద యూనిట్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ పారామీటర్స్ లో ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయో అన్ని పారామీటర్స్ వి మీరు యూనిట్స్ చదవాలండి. సో టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్, యూనిట్స్ మీద, అండ్ సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాడండి. సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఇక్కడ మీరు ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చండి. 3 to 5 మార్క్స్ అనేది ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు. అందుకే చెప్తున్నా, ప్లీజ్ ఫాలో దిస్ సెషన్. ఈ సెషన్ ఫాలో అయితే మీరు ఈజీగా 3 to 5 మార్క్స్ స్కోర్ చేయొచ్చండి. వీఆర్ డిస్కసింగ్ 2013 నుంచి 2018 వరకు ఏవైతే క్వశ్చన్లు అడిగారో అవి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో ఇంకా న్యూయెస్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తామండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. SI యూనిట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ అంటున్నాడు. వాట్ ఈస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్? ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ కి ఫార్ములా ఏంటి అండి? హెచ్ యొక్క యూనిట్ అడుగుతున్నాడు. సో వాట్ ఈస్ హెచ్ యూనిట్? ఆంపియర్ మీటర్ n ఇంటూ. సో వాట్ ఈస్ ద ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్? వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ అండి? లైవ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయాలి. నో వన్ ఈస్ ఆన్సరింగ్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ ఒక యూనిట్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ ఒక యూనిట్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. హెచ్ యూనిట్ చెప్పాలండి. వాట్ ఈస్ హెచ్ యూనిట్? హెచ్ యూనిట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ యొక్క యూనిట్ చెప్పాలండి. అందరూ లైవ్ లో ఉన్న వాళ్ళు యూ షుడ్ ఆన్సర్. ఎవరు ఆన్సర్ ఇవ్వట్లేదండి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ హెచ్. నేను చెప్పాను హెచ్ యూనిట్ ఏంటి. వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ హెచ్? యూనిట్ ఆఫ్ హెచ్ అంటే ఏంటి అండి? హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు NI by L. హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు NI by L. సో ఎన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ కాన్స్టెంట్ నెంబర్ ఆఫ్. సో ఐ అంటే ఏంటి అండి? ఆంపియర్ పర్ మీటర్. ఆంపియర్ పర్ మీటర్. ఆంపియర్ పర్ మీటర్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హెచ్ యూనిట్స్ ఏంటండి? ఆంపియర్ మీటర్. ఆప్షన్ 4 is the correct one. No one is answering. Next, determine the reluctance when the flux through the coil is 15 and the produced MMF is 40 amperes. Sorry, 40 ampere turns. M is equals to 30 ampere turns అండి. 30 80. Next, flux through the coil ఎంత అంటున్నాడండి? Flux through the coil is 15 Weber. 15 Weber. 15 Weber. Find the reluctance.
రిలక్టెన్స్ అడుగుతున్నాడండి. రిలక్టెన్స్ ఫార్ములా, రిలక్టెన్స్ అడుగుతున్నాడు. ట్రై టు క్యాలిక్యులేట్. ట్రై టు క్యాలిక్యులేట్ అండి. లైవ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయాలి. నో వన్ ఇస్ ఆన్సరింగ్. లైవ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయాలండి. నో వన్ ఇస్ ఆన్సరింగ్. వాట్ ఈస్ ద రిలక్టెన్స్ ఫార్ములా? సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అండి. సింపుల్ క్వశ్చన్స్. సింపుల్ క్వశ్చన్. రిలక్టెన్స్. రిలక్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి అండి? ఎంఎంఎఫ్ బై 5. ఎంఎంఎఫ్ బై 5. రిలక్టెన్స్ అన్నా మనకు రెసిస్టెన్స్ అన్నా ఒకటే అండి. ఎలక్ట్రికల్ పారామీటర్ లో మనం రెసిస్టెన్స్ అంటాం, ఇక్కడ రిలక్టెన్స్ అంటాం. సో రెసిస్టెన్స్ ఎంత అండి? వాట్ ఈస్ రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములా? ఈఎంఎఫ్ బై ఐ, అంటే నథింగ్ బట్ వి బై ఐ. ఇక్కడ వి అంటే ఏంటి అండి? ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎంఎంఎఫ్ రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఐ కాబట్టి ఫ్లక్స్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఐ కాబట్టి ఐ కెన్ రైట్ ఎంఎంఎఫ్ బై 5. ఎంఎంఎఫ్ ఎంత ఇచ్చాడండి? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎంఎంఎఫ్ గివెన్? 30. వాట్ ఈస్ ద ఫ్లక్స్ అండి? వాట్ ఈస్ ద ఫ్లక్స్ హియర్? 15. ఎంత అండి? 2. ఆన్సర్ ఈస్ 2. రిలక్టెన్స్ వాల్యూ ఇస్ 2. Next, determine the value of MMF in a coil if the coil has 120 turns carrying a current of 0.1 ampere. So, ఇలా coil ఉందండి. There is a coil. This coil has any turns? 120 turns. And it is carrying a current of I is equal to 0.1 ampere. So, ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే MMF ఎంత అని అడుగుతున్నాడండి. What is the produced MMF in the coil? What is the produced MMF in the coil? అందరు ఆన్సర్ చేయాలండి. నో వన్ ఇస్ ఆన్సరింగ్. నో వన్ ఇస్ ఆన్సరింగ్. ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. వెరీ ఈజీ. ఇస్ ఆస్కింగ్ ఎంఎంఎఫ్. ఎంఎంఎఫ్ అడుగుతున్నాడు. ఎంఎంఎఫ్. ఈ క్వశ్చన్ లో యూనిట్ చూసి మీరు చెప్పేయచ్చండి ఆన్సర్. వెరీ ఈజీ. ట్రై టు ఆన్సర్. ఆన్సర్ చేయాలండి అందరూ. లైవ్ లో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ ఆన్సర్ చేయాలి. లైవ్ లో ఉన్న వాళ్ళు కంపల్సరీ ఆన్సర్ చేయాలండి. నో వన్ ఇస్ ఆన్సరింగ్. ప్లీజ్ ట్రై టు ఆన్సర్. డిటర్మైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ప్రొడ్యూస్. SSC 2018 క్వశ్చన్ అండి ఇది. సెట్ 1 అంటే మనకు 3-4 డేస్ 2-3 డేస్ ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది. అందులో 2-3 సెషన్స్ జరుగుతాయండి. ఇది ఏదో ఒక సెషన్ లో వచ్చిన క్వశ్చన్ అండి. వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్స్ లో. ప్లీజ్ బీ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ఫార్ములే. ఫార్ములే కరెక్ట్ చూసుకుంటే సరిపోతుందండి. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఎంఎంఎఫ్? ఎంఎంఎఫ్ ఫార్ములా ఏంటండి? N ఇంటూ ఐ, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇంటూ కరెంట్. నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎంత ఇచ్చాడండి? 120. సో ఎంఎంఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 120 ఇంటూ కరెంట్ ఎంత ఇచ్చాడండి? కరెంట్ ఈస్ 0.1, దట్ ఈస్ 12 ఆంపియర్ టర్న్ అండి. 12 ఆంపియర్ టర్న్ ఇస్ ద ఆన్సర్. 12 ఆంపియర్ టర్న్ ఇస్ ద ఆన్సర్. లైవ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు ఆన్సర్ చేయట్లేదండి. లైవ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయాలి. నెక్స్ట్, వాట్ విల్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్ 50 సెంటీమీటర్? ఈ క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి. ట్రై ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 ట్రై చేయండి అందరూ. ట్రై ది క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. వాట్ విల్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్ 50 సెంటీమీటర్ లాంగ్ ఎయిర్ కోర్ solenoid? The value of the magnetic field at the center of the solenoid is 5 milliturn, 5 millitesla, and the solenoid has 300 turns. B ఇచ్చాడండి. B is given 5 millitesla. B is given.
అలాగే మనకు లెంత్ ఆఫ్ ది సాలినాయిడ్ ఇచ్చాడండి. లెంత్ ఆఫ్ ది సాలినాయిడ్ ఇచ్చాడు 50 సెంటీమీటర్స్. 50 సెంటీమీటర్స్. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇచ్చాడు. నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇచ్చాడు. ఎంత నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎంత? 300. నౌ ఈస్ ఆస్కింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్. ఎంత కరెంట్ వేస్తే ఇంత ఫ్లక్స్ వస్తుందని అడుగుతున్నాడండి. వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. సాలినాయిడ్ అని అడిగాడు, సాలినాయిడ్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి వెరీ ఈజీ అండి. మీరు బి ఫార్ములా ఫర్ సాలినాయిడ్, బి ఫార్ములా ఫర్ సాలినాయిడ్ అండ్ బి ఫార్ములా ఫర్ సర్కులర్ వైర్, సర్కులర్ వైర్, ఈ రెండు మీరు నేర్చుకోవాలండి. బి ఫార్ములా ఫర్ సాలినాయిడ్ అండ్ బి ఫార్ములా ఫర్ సర్కులర్ వైర్, ఈ రెండింటి మీద కంపల్సరీ క్వశ్చన్ ఉంటుందండి. ఏదో ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాడు. ట్రై టు ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 అందరు ఆన్సర్ చేయాలండి. వాట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1? క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 అందరు ఆన్సర్ చేయాలండి. No one is answering. Very easy question. సింపుల్ అండి. ఇక్కడ ఇదే క్వశ్చన్ సాలినాయిడ్ అనకుండా స్ట్రైట్ కండక్టర్ అంటాడండి. స్ట్రైట్ కండక్టర్ అన్నా సాలినాయిడ్ అయినా మీరు ఒకటిలాగానే తీసుకోవాలి. సో B is equals to mu naught Ni by L అండి. B is equals to mu naught Ni by L. B is equals to mu naught Ni by L అండి. B is equals to mu naught Ni by L. What is mu naught here? What is mu naught? So B is equals to mu naught Ni by L. సో మనకి n ఎంత ఇచ్చాడండి? 300 ఇచ్చాడు. n is equal to 300. నెక్స్ట్ ఇంకేం ఇచ్చాడండి? వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ గివెన్? B వాల్యూ ఇచ్చాడు 5 మిల్లీ టెస్లా. అంటే హౌ కెన్ ఐ రైట్? 5 into 10 power minus 3 టెస్లా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకేం ఇచ్చాడండి? L అన్ని SI యూనిట్స్ లో ఉండాలి. SI యూనిట్స్ లో ఉండాలంటే ఇది మీటర్స్ లో ఉండాలి. సో ఐ కెన్ రైట్ 0.5 మీటర్స్. 0.5 మీటర్స్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. సో ఇక్కడ I కావాలి కాబట్టి మనకు I is equals to L into B divided by mu naught into N. సో L వాల్యూ ఎంత అండి? వాట్ ఈస్ L వాల్యూ? L is 0.5 into B is 5 into 10 power minus 3 divided by mu naught ఎంత అండి? వాట్ ఈస్ permittivity of free space? Permittivity of free space 4 pi into 10 power minus 7. Permittivity ఎంత అండి? Permittivity of free space 4 pi into 10 power minus 7. Four pi into 10 power minus 7 into 300. సో ఇక్కడ నుంచి మనకు కరెంట్ వచ్చేస్తుందండి. ఇఫ్ యూ సాల్వ్ దిస్ ఈక్వేషన్ యూ విల్ గెట్ ద కరెంట్ యాజ్ 6.63 ఆంపియర్స్ అని వస్తుందండి. 6.63 is the correct option. Next question, the SI unit of magnetic flux. At least ఇదని ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. ద SI యూనిట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఒక యూనిట్, SI యూనిట్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ SI యూనిట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్? వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ అండి.
Very easy question. Very easy question and SI unit of magnetic flux. SI unit of magnetic flux and very easy question. Flux unit is Weber. Flux unit is Weber and flux unit Weber. Very easy question and next, which of the following is the reciprocal of reluctance? Reluctance ki reciprocal adugutunnarandi. Reluctance ki reciprocal. Very easy questions and ivanni chala easy questions. These are all very easy questions and ఇవన్నీ కూడా easy questions. Try to answer. Unit of which of the following is the reciprocal of reluctance? Prince Babu ఏ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్తున్నారండి? ఏ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్తున్నారు? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి నేను ఆన్సర్ అడుగుతున్నాను, చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్? రిలక్టెన్స్, రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ రిలక్టెన్స్ అండి. వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్, ఆన్సర్ చేయాలండి. లైవ్ లో చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. లైవ్ లో చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారండి. లైవ్ లో చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారండి. ప్లీజ్ షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ హియర్? కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ పర్మియన్స్. రిలక్టెన్స్ కి ఆపోజిట్ ఏంటండి? పర్మియన్స్. ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? సో రిలక్టెన్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ రిలక్టెన్స్? రిలక్టెన్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది అపోజింగ్ upward by the magnetic material for the flow of magnetic flux. It is a property which opposes the flow of magnetic flux అనేది రిలక్టెన్స్ అండి. పర్మియన్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ పర్మియన్స్? పర్మియన్స్ అంటే permeance is the it is a parameter which defines the magnetic field strength of that particular material. ఇప్పుడు ఒక మెటీరియల్ ఉందండి మనకు. ఈ మెటీరియల్ కి హౌ మచ్ ఇట్ కెన్ బి మ్యాగ్నటైజ్డ్ అనేది డిపెండ్ అపాన్ ఇట్స్ పర్మియన్స్ అండి. ఆర్ ఫ్లక్స్ ఎంత, హౌ మచ్ ఫ్లక్స్ వీ కెన్ మేక్ టు ఫ్లో త్రూ దిస్ మెటీరియల్ అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ ఇట్స్ పర్మియన్స్. అందుకే రిలక్టెన్స్ కి ఆపోజిట్ అంటే రెసిప్రోకల్ అంటే ఏంటి అండి? పర్మియన్స్. సో ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ మీకు ఇదే క్వశ్చన్ ఇంకోలాగా రావచ్చండి. సో రిలక్టెన్స్ ని మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్ లో రిలక్టెన్స్ అంటామండి. ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ లో ఏమంటాం? రిలక్టెన్స్ ని ఏమంటాం చెప్పండి? మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్, ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ వేస్తున్నానండి. సో మ్యాగ్నెటిక్ లో రిలక్టెన్స్ అంటాము. మరి ఎలక్ట్రికల్ లో ఏమంటాం? వాట్ ఈస్ ద ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ రిలక్టెన్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్? ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. రిలక్టెన్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ రెసిస్టెన్స్. ఎలక్ట్రికల్ లో రెసిస్టెన్స్. మరి పర్మియన్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రికల్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ పర్మియన్స్?
పర్మియన్స్ కి ఎలక్ట్రికల్ ఈక్వలెంట్ ఏంటండి? వాట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రికల్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ పర్మియన్స్? What is the electrical equivalent of permeance? Permeance ki electrical equivalent ఏంటండి? What is the electrical equivalent of permeance? Permeance ki electrical equivalent కండక్టెన్స్ అండి. సమ్ టైమ్స్ మీకు ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడగొచ్చు, ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడగొచ్చు. ఈ రెసిస్టెన్స్ రిలక్టెన్స్ అనేది వెరీ కామన్, బట్ పర్మియన్స్ అనేది మనం రేర్ గా వింటుంటాము. పర్మియన్స్ కండక్టెన్స్ అనేది రేర్ గా వింటుంటాము. సో హీ మే ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్, కండక్టెన్స్ పర్మియన్స్. ఇక్కడ కండక్టెన్స్ అంటే ఏంటి అండి? వాట్ ఈస్ జీ? కండక్టెన్స్ అంటే ది మాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ వాట్ ఐ మీన్ it is a property of the material which allows the flow of current. ఏదది? కండక్టెన్స్. పర్మియన్స్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ విచ్ అలౌస్ ఫ్లక్స్ టు పాస్, దట్ ఈస్ ఫై. సో ఇక్కడ పర్మియన్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ కండక్టెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్. What will be the value of current in 40 amperes in a 40 centimeter long solenoid in a free space if it has 400 turns, 2 centimeters of diameter and produces a magnetic field of 4 meters? So this is very similar to ఇంత ముందుకు మనం డిస్కస్ చేసిన క్వశ్చన్ అండి ఇది. Next, answer this question. If the area of the cross section is reduced to half and its value, then what will happen to the flux density? ఒక మెటీరియల్ ఉందండి. ఈ మెటీరియల్ యొక్క ఏరియా అనేది రెడ్యూస్డ్ టు హాఫ్. ఏరియాని రెడ్యూస్డ్ టు హాఫ్ చేస్తే దీని యొక్క ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఏమవుతుంది? ప్రీవియస్ ఎస్ఎస్సి జేఈ క్వశ్చన్ అండి. ట్రై టు ఆన్సర్. లైవ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయాలండి. ప్రీవియస్ ఎస్ఎస్సి జేఈ క్వశ్చన్ అండి. లైవ్ లో ఆన్సర్ చేయాలి, లైవ్ లో ఉన్న వాళ్ళంతా. అండ్ షేర్ దిస్ లింక్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. మీ ఫ్రెండ్స్ తో లింక్ షేర్ చేయండి, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్. ఇక్కడ నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా రావచ్చండి. మనం ఇప్పటివరకు మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్స్, మీరు ఇంకా పాత వీడియోస్ కూడా చూడాలనుకుంటే మనం ఏసీ సర్క్యూట్స్ మీద చాలా వీడియోస్ చేసామండి. ఏసీ సర్క్యూట్స్ మీద చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి. యూ కెన్ రెఫర్ దోస్ వీడియోస్. మీకు ప్రతిదీ ఎగ్జామ్ లో అడిగే క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తామండి. ప్రీవియస్ గా క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతున్నాడు, అలాంటి క్వశ్చన్స్ ని ఎలా డీల్ చేయాలనేది మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తామండి. ఏసీ సర్క్యూట్స్ లో మనము సైనుసైడల్స్, ఫేజార్స్, వీటి మీద చాలా మంచి డిస్కషన్ చేశాము. సో గో అండ్ రెఫర్ దట్ వీడియో విచ్ ఇస్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ అడ్డా 24/7 తెలుగు. అడ్డా 24/7 తెలుగు యూట్యూబ్ లో అవైలబుల్ ఉన్నాయండి ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ క్లాసెస్ లో, రేపు క్లాస్ లో మనము బల్బ్స్ మీద క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నామండి. బల్బ్స్ మీద, విచ్ బల్బ్స్ గోస్ బెటర్, ఇది కూడా మీరు క్వశ్చన్ బాగా చూసుంటారు ఎస్ఎస్సి జేఈలో అండ్ మెనీ డిప్లొమా బేస్డ్ అండ్ బీటెక్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఈ బల్బ్స్ మీద కంపల్సరీ 1 క్వశ్చన్ వస్తుందండి. దాని మీద రేపు వితౌట్ యూజింగ్ పెన్ అండ్ పేపర్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో ఇన్ ద టుమారో క్లాస్ ఐ విల్ టెల్ యూ. రేపటి క్లాస్ లో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం బల్బ్స్ మీద, బట్ ఇవాళ మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్స్ మీద డిస్కస్ చేస్తున్నాం అండి. ప్లీజ్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. వాట్ విల్ హ్యాపెన్? భూపతి మహారాజు. ఓకే, ఫైన్. లెట్ us see ఏమవుతుందో చూద్దామండి. డబుల్ అవుతుందా? ఓకే. సో బి అంటే ఏంటండి? 5/A. సారీ, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటే ఫ్లక్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఇస్ కాల్డ్ as మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ. తను ఏమంటున్నాడు? ఫ్లక్స్ అనేది హాఫ్ అయిపోతుంది. ఫ్లక్స్ హాఫ్ అయిపోయినప్పుడు ఏమవుతుందండి? B is equals to 2 times 5/A. అంటే ఏమవుతుందండి? ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ డబుల్. The correct answer is 1. Correct answer is 1. Next, which one of the following statement is not true about the magnetic lines of force? Which one of the following statements is not true? ఏది కాదు అంటున్నాడు. ఏది కాదు. Which of the following is not true? ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో
మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ మీద కొన్ని మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ కి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయండి. మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ కి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. ఇలా ఒక మ్యాగ్నెట్ ఉన్నప్పుడు దీని చుట్టూ ఏమవుతుందండి, దీని చుట్టూ ఏమవుతుంది, లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇక్కడ నార్త్ పోల్, అండ్ దీస్ ఆర్ flows from north pole of the magnet to south pole of the magnet. నార్త్ పోల్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెట్ నుంచి సౌత్ పోల్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెట్ దాకా పోతుంటుంది. సో వీటి గురించి మనకు కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. ఆ ప్రాపర్టీస్ సంబంధించి ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్, ఇక్కడ ఒకటి తప్పుగా ఇచ్చాడు, దాన్ని కనిపెట్టాలండి. ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్ ట్రై టు ఆన్సర్. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. లైవ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయాలండి. ఇవన్నీ కూడా రావచ్చు, ఏదో ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు మీకు. ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో ఒక్కొక్కటి మనం చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్దామండి. ఫస్ట్, దే అట్రాక్ట్ ఈచ్ అదర్ వైల్ ట్రావెలింగ్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. సో ఇలా ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు ఈ రెండు ఫోర్స్ ఆఫ్ ఈ రెండు ఈ రెండు అట్రాక్ట్ అవుతాయండి. ఈ రెండు అట్రాక్ట్ అవుతున్నాయా? అట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఈ రెండు టచ్ కావాలి కదా. సో ఇది కాదు, ఇది కాదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏముందండి? దే బిహేవ్ లైక్ ఎ స్ట్రెచ్డ్ ఎలాస్టిక్ స్ట్రింగ్. ఎస్, దట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్. దే బిహేవ్, అవి ఎలా ఉంటాయండి? మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ విల్ బి లైక్ ఏ స్ట్రెచ్డ్ ఎలాస్టిక్ స్ట్రింగ్. అంటే ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ ని స్ట్రెచ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటాయి. సో ఇది కరెక్టే. నెక్స్ట్, దే డు నాట్ క్రాస్ ఈచ్ అదర్. అవును, రెండు క్రాస్ కావు కదండి. టూ మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ విల్ నాట్ టచ్ ఈచ్ అదర్ ఆర్ క్రాస్ ఈచ్ అదర్. కాబట్టి ఇది కూడా కరెక్టే. నెక్స్ట్, దే కెన్ పాస్ త్రూ ఆల్ మీడియా. హౌ? ఎస్, దే కెన్ పాస్ త్రూ ఆల్ మీడియా. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్? వాట్ ఈస్ ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్ హియర్? దే అట్రాక్ట్ ఈచ్ అదర్ వైల్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ లో పోతున్నప్పుడు అట్రాక్ట్ అవుతున్నాయి అంటున్నాడు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అండి? నెక్స్ట్, the relative permeability of paramagnetic materials. The relative permeability of paramagnetic materials. Paramagnetic materials ni the paramagnetic materials relative permeability ఎంత ఉంటుందండి? Try to answer that question. Think and answer that question. Try to answer this question అండి. ఇందాక చెప్పాను లైవ్ లో. I have given the answer in live also. The relative permeability of the paramagnetic materials ఏంటి అండి? mu r. mu r వాల్యూస్ చెప్పాము మనం. డయాకి mu r less than 1, పారాకి mu r slightly greater than 1, ఫెర్రోకి
mu r very greater than 1 అంటే what is the correct option here? Parameter కి greater than 1 ఉంటుందండి పారాకి. Next, which of the following is the formula of intensity of the magnetization? Try to answer this question. Second question answer చేయండి అందరూ. Try to answer the second question. Try to answer the second question. దీని ఆప్షన్ వచ్చేసి 1 అండి. దీని ఆప్షన్ వచ్చేసి 1. కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి 1 5/Fm. 5/Fm. Next, this is very important అండి. రావచ్చు. This is very important. First one is very important. The magnetic material that are used to prepare magnets should have. Magnetic materials ki ఏం ప్రాపర్టీ ఉండాలి? Magnetic material ki ఒక మ్యాగ్నెట్ ని పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ గా ఒక మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ ని పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ గా చేయాలి అంటే వీటిలో ఏ ప్రాపర్టీ ఉండాలి? ద స్టీప్లీ రైజింగ్ మ్యాగ్నటైజేషన్ కర్వ్, స్మాల్ హిస్టెరిసిస్ లూప్, హైలీ రిటెంటివిటీ, లో కొరోసివ్ ఫోర్స్. వీటిలో ఏది కరెక్ట్ అండి? ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. Try to answer this question. లైవ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఆన్సర్స్ ఇవ్వట్లేదండి. లైవ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఆన్సర్స్ ఇస్తేనే మీరు ఆర్ యాక్టివ్ అని నాకు తెలుస్తుంది. ఇవన్నీ ప్రీవియస్ ఎస్ఎస్సి క్వశ్చన్స్ అండి. ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ ప్రీవియస్ ఎస్ఎస్సి క్వశ్చన్స్. ఇంకా కావాలంటే ఇంకా డిస్కస్ చేద్దాము. ఎన్ని క్వశ్చన్స్ కావాలంటే అన్ని క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దామండి. ఏముండాలండి? ది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ 3. కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ 3. హైలీ రిటెంటివిటీ ఉండాలి. ఎందుకు? వై హైలీ రిటెంటివిటీ ఎందుకు ఉండాలి? వాట్ ఈస్ రిటెంటివిటీ? రిటెంటివిటీ అంటే ఏంటి అండి? వాట్ ఈస్ రిటెంటివిటీ? ఒక మ్యాగ్నెట్ ని ఒక మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ కి if it is able to withstand its magnetic property, magnetic flux, even after you are removing the magnet from that is called as retentivity. ఇప్పుడు ఒక కాయిల్ ఉంటుందండి. ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్స్ లో కరెంట్ పాస్ అయినంత సేపు ఇక్కడ ఫ్లక్స్ ఉంటుందండి. బట్ మీరు కరెంట్ ఆఫ్ చేసినా కూడా లో ఫ్లక్స్ ఉంటుందండి. సమ్ లో ఫ్లక్స్ ఇస్ stored in this. Low fluxes will be there in the magnet. That is called as retentivity. So ఈ retentivity property అనేది పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ అంటున్నా. పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్? పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్స్ ఆర్ magnets which will have the magnetic property even if you are giving the supply or not. అక్కడ దానికి ఒక్కసారి దాన్ని మ్యాగ్నటైజ్ చేస్తే అది ఎప్పటికీ మ్యాగ్నెట్ లాగా బిహేవ్ చేస్తే దాన్ని పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్స్ అంటాం. సో పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని ఎంతసేపు రిటెంటివ్ చేసుకోవాలి? ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ హై రిటెంటివిటీ. హైలీ రిటెంటివ్ ఉండాలి. చాలా హై రిటెంటివ్ ఉండాలి. అందుకే ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ హైలీ రిటెంటివిటీ. నెక్స్ట్, if the length of a bar magnetic material is increased by 20% and the cross sectional area is decreased by 20%, then the reluctance is. సేమ్ ఇది ఎలాంటి క్వశ్చన్ అంటే రెసిస్టెన్స్ మీద రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు రోయల్ బై ఏ అడుగుతాడు కదండి. అడుగుతాడు కదా. సో ఇక్కడ కూడా సమ్ వాట్ రిలేటెడ్ టు దట్ క్వశ్చన్ అండి. ఆ క్వశ్చన్ కి సంబంధించిన క్వశ్చనే. సో అక్కడ మనకు ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ లో రెసిస్టెన్స్ కి లెంత్ తగ్గించి ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు
ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ తగ్గించి లెంత్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. ఆ క్వశ్చన్ కి సంబంధించిందేనండి. సో దేర్ ఇస్ అ బార్ మ్యాగ్నెట్ లైక్ దిస్. ఇలా ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ ఉందండి. సో దీనికి ఒక రిలక్టెన్స్ ఉంది. ఇట్ హ్యాస్ ఏ రిలక్టెన్స్ S1 అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ యొక్క లెంత్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై it is increased by 20% అండి. And this area of cross section is decreased by 20% అండి. It is decreased by 20%. అప్పుడు రిలక్టెన్స్ ఏమవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. రిలక్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి? S is equals to L by mu A. L by mu A. S is equals to L by mu A. ఇప్పుడు try to answer this question. Try to answer this question. S is equals to L by mu A. మీరు ఎవరైతే అడ్డా 20 ఎవరైతే ఎస్ఎస్సి జేఈ ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో, ఎవరైతే ఎస్ఎస్సి జేఈ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో, ఎస్ఎస్సి జేఈ ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు ప్లీజ్ ట్రై టు పర్చేస్ మాక్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి మన దగ్గర. మాక్ టెస్ట్లు అవైలబుల్ ఉన్నాయండి. ఎస్ఎస్సి జేఈ సంబంధించిన మాక్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి. సో ఈ మాక్ టెస్ట్లు మీకు 350 రూపీస్కి అవైలబుల్ ఉన్నాయండి. 350 రూపీస్కి Y630 అనే కోడ్ ఎంటర్ చేస్తే ఇది మీకు అరౌండ్ 300 రూపీస్కే వస్తుందండి. మాక్ టెస్ట్లు 20 మాక్ టెస్ట్లు ఉన్నాయండి. 20 మాక్ టెస్ట్లు అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సో ఈ ఆపర్చునిటీ మీరు ఎంత చదివినా ప్రాక్టీస్ లేకపోతే కష్టం అండి. మీకు ప్రాక్టీస్ లేకపోతే కష్టం. సో ఈ మాక్ టెస్ట్లో మీరు ఆల్ ఇండియాలో ఏ ర్యాంకింగ్ లో ఉన్నారో కూడా తెలుస్తుందండి. ఆల్ ఇండియాలో ఏ ర్యాంకింగ్ లో ఉన్నారో తెలుస్తుంది. మీరు ఎక్కడైతే తప్పు చేశారో ఆ మిస్టేక్స్ కూడా మీకు తెలుసుకోవచ్చండి. బ్రీఫ్ అనాలిసిస్ ఉంటుంది ఆ మాక్ టెస్ట్ లో. జస్ట్ 350 రూపీస్కి అవైలబుల్ అండి. జస్ట్ 350 రూపీస్కి అవైలబుల్. ట్రై టు బై దిస్ క్వశ్చన్, దిస్ మాక్ టెస్ట్. సో S is equals to L by A అండి. L అంటే ఏంటి? లెంత్. A అంటే ఏంటి అండి? ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్. సో దీన్ని ఎలా రాయొచ్చండి నేను? S1 by S2 is equals to L1 by A1 into A2 by L2. ఎందుకంటే ఇక్కడ మ్యూ అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ కాన్స్టెంట్. మ్యూ అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఐ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్. S1 by S2 is equals to L1 by L2 into A2 by L1. సో ఇక్కడ మనకి ఏం అడుగుతున్నాడు? న్యూ రిలక్టెన్స్ అడుగుతున్నాడు. న్యూ రిలక్టెన్స్ అంటే ఏంటి అండి? S2. సో S2 ని సబ్జెక్ట్ చేసి రాసుకుంటే S1 into L2A1 divided by A2L1. సో S1 into L2 లెంత్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది అన్నాడు? 20%. సో అంటే 0.2 ఇనిషియల్ లెంత్ L1 అనుకుంటే L2 ఏమవుతుందండి? 1.2 L1 అవుతుందండి. ఇట్ ఈస్ 1.2 L1 ఇంటూ A1 డివైడెడ్ బై A2 ఎంత డిక్రీజ్ అయింది అన్నాడండి? 20%. అంటే ఇనిషియల్ గా A1 అనుకుంటే A2 ఏంటి అండి? 0.8 A1 అంటే 20% తగ్గింది. సో 0.8 A1 ఇంటూ L1. ఇది సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందండి? ఇఫ్ యూ సాల్వ్ దిస్ వన్, S2 ఎంత వస్తుందండి? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ S2? ట్రై టు టెల్ మీ ద ఆన్సర్. S2 వాల్యూ ఎంత అండి? లైవ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ప్లీజ్ షేర్ దిస్ లింక్ అండ్ ఆస్క్ దెమ్ టు జాయిన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండి. ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఇవన్నీ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మనకు ఎస్ఎస్సి జేఈలో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. అందుకనే నేను ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ హియర్. సో ఇక్కడ నుంచి S2 ఏమవుతుందండి? S2 is equals to S1 into 112 divided by 8 అంటే 4 3s are 4 2s are. సో S2 is equals to 1.5 S1 అంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందండి? S2 is 150% of S1 అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 100 plus 50 అంటే ఏంటి అండి? ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై
50% అని అర్థం. It is increased by 50%. S2, S is increased by 50%. The correct option is increases by 50%. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా ఇస్తాడండి. సో ఇలాంటి డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్, మనకి వీటికి సంబంధించిన డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్ కావాలంటే మీకు ఈ కోర్స్ ని పర్చేస్ చేయొచ్చండి. మీరు SSC JE 2022 ఎలక్ట్రికల్ ని మీరు అడ్డా 24/7 తెలుగు యాప్ లో పర్చేస్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు అది జస్ట్ 2500 మాత్రమే ఉందండి. ఇఫ్ యూ అప్లై 5Y630 కోడ్, Y630 కోడ్, మీకు ఇదే ఆప్షన్, ఇదే క్వశ్చన్, ఇదే కోర్స్ మీకు దగ్గర దగ్గర 2000 కే వస్తుందండి. నియర్లీ ఇట్ కాస్ట్ ఓన్లీ 2000. ఓకే, అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సో డైలీ SSC JE కి సంబంధించిన అప్డేట్స్ కోసం, అప్డేట్స్ అంటే సబ్జెక్ట్ డిస్కషన్స్ కోసం జాయిన్ అడ్డా 24/7 తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో, ఇఫ్ యూ లైక్ మై ఎక్స్ప్లెనేషన్, ప్లీజ్ click a like. Okay, please give a like. Thanks for joining. I'm ending the show now.